guys! Dumating na ang aking package. Ayan, ipa-unboxing natin kay Daddy Peter kasi malapit na ang aming wedding anniversary. So, in-order ko na to para naman may ma-display na ako after how many years nakasal kami. Yan, papakat unboxing na before we are going to eat dinner. Ano? 1, 2, 3. Doet het niet. Ayan, ayan. Stop doing your side eyes to me. Bilis na, we're going to eat na. Ang dami mong arte. Doe voorzichtig, hè? Voorzichtig. Ja, het gaat kapot. Masira. Ay. Yun yung nag-iisang picture namin. Yung canvas. Dat is achterkant. Hè? Het is pas zondag de universe. Ja. Dan komt ze er nu mee. I want to display them before Sunday. Can I see? Bilis, aray ko. Ay. Dit zijn de kindjes. Nee, ik heb geen kindjes nog gelukkig. Ik ga eerst kijken als ze zijn mooi, daarna bestel ik een nieuwe. Hallo, ang ganda! Hala! Wow, die are so mooi! Ay, acrylic ang pinili ko eh. Ayoko ng canvas kasi parang, ano, type ko lang. Ayan, De hele dag tegen mij aan zitten kijken zo meteen. Kijk. Daar word je blij van. 1, 2, 3. Oh, dat is leuk. Ben je blij, lieverd? Jij bent zo sexy daar, love. En jij zegt dat ik... Nog steeds. Ik ben nog niet klaar. Ito yung malaki. Ito ilalagay ko sa middle. Tapos ilagay ko na lang sa gilid itong dalawa. Oh, diba? It's so nice. I like it. Wat vind je ervan, Seth? Mooi. Because this man is not wearing his ring, and now I'm gonna display his face that he's married with me. Kasi nga yung work niya very risky na may ring, baka mamaya maipit. Diba? Yeah. That's why you are not wearing your ring, right? Because maybe it's you miss it, you lost it, or whatsoever, or you're gonna sell it to the pawn shop and Altijd Iotos! om mijn middelste been. Hi. Dui. Good morning, guys. So, ayan, nagpe-prepare kami ni Daddy dahil aalis kami. May iwan ng mga bata. Ayan, kasi may lakad kami and bukas pa kami uuwi. Magamit ako ng ganito. Sa lahat ng nagamit ko na sunscreen, ito ang pinakamaganda talaga. Morning! Bye-bye, bunsa. Kiss mama, kiss. Nanonood. Saya, mama kat na itong papa, ya? Yeah? See you tomorrow. Can I see your lipstick? Wow! Kiss mama? Kiss. Love you. Can you say love you? That's it. Bye-bye, lieverd. Boven liggen ze gewoon in de wijk. Ga je er naar mis, papa?
Yes. The sleep. See you tomorrow. Ze kijkt niet deden. Meisje. Leon. Doe er wat bij. Vengas. Vengas. Zeg doei doei papa. Doei doei. Doei doei papa. Tettebel. Doei jongen. Grote baby. Met een kleine glazen babytje. Die begrijpt het. Niet huilen lieverd. Niet huilen. Dan zijn we weer terug. Morgen wij zijn terug, ja? Goed jongen. Nou, niet huilen. Mama gaat niet door. Moet die opruimen? Dag lieverd. Dag Tandanita. Ayan, we're on the way na. Daddy Peter, there's a surprise for me. Ayan, where we're going, lieverd? Shopping. Shopping. Ik mag niet vertellen dat er nog één komt. Ayan, hindi na pwedeng sabihin na meron pang darating na baby. Ayan, for today's video, ang ganap namin sa aming wedding anniversary. Ayan, i-surprise ako ng daddy. Dalhin niya ako somewhere. I don't know where, but we will see. So, see you there, guys! Bye! Er zit een knikkie in de weg. Pangasinan Bridge. You know that? Yan, almost there. 14 minutes more. Tignan niyo, may pabahay sila for the wild animals. Lijkt er wel op. Ayan, we're here. Daddy Peter know what is my stress reliever. Going to shopping. Dito kami ngayon sa Roar-Moon Outlet. May malaking outlet. Tingnan natin kung makascore tayo ng mga discount. My first one, Rituals. Wow, sexy. Asian size. Ayan, magbili muna kami ng snacks. Tsaka mag-inom. Mainit. Ayan, bilan ako ng daddy ng bag. 60% sale, o diba? From 300, naging 88. Nakascore ang daddy ng shoes. Siyempre, may shoes din ako. Bayad na tayo. We
We have for Kuya said too. In Geox. Blote voeten lopen. Kajakpat na naman ang daddy. Another score. Another. Pause. Ayos mo. Ayan, mag-drink ulit kami kasi ang init. Ilang hours na kami naglalakad. Sabi ni Daddy Peter, bankrupt na daw siya. Ayan, mag-crocs ang mga bata. Persaya and Salad. Ayan, tapos na kaming mag-shopping. Yung iba na ikarga na ni Daddy sa sasakyan. Ayan. Hindi pa kami uuwi. May pupuntahan pa kami. So, very busy today. Ang aming pa-date. Ang Daddy. Pagod na pagod. Yeah. Start na yung car para mag-aircon. Init. Grabe. 30 degree today dito sa Rormon. Loko, bankrupt na tayo, Dad. 2 minutes. Dito kami mag-sleep. Oh, auto. Check-in kami dito. Parang honeymoon na, Daddy. Mag-honeymoon ka? Sorry, wat zei je? Ik ook, ja. Ik ben ook mijn bangnasje. Oh. Here's our room. Oh, cool, Daddy. You. Hello. Tapos hè? Eerst plassen. Kom maar. Oh, douche. Dubbel. Samen dus. Ja. En deze is de bubble bath. Mijn vrouw gaat de hele avond in bad liggen. Ay, wow, bongga na. Oh, super cozy. Ang Daddy. What's that? Sandboeken. Op het theater. Dat is in dezelfde. Ayan, lalabas kami. Wil je daarheen? De Dolly Dots musical? Lalabas kami magdi-dinner kami. Talagang honeymoon ng peg. Dalawa lang kami. Bukas na kami uuwi ng umaga. Naiwan yung mga bata sa tita namin. So, ayan. Ang city. Weer verjaardag. Verse octopus. Ze werd gebakken. Of wil je soepje? Voorgerecht. Snacks bago kumain. Our dinner. Eet smakelijk. Tapos na kami kumain. Magbayad na ang Daddy Peter. Ayan, mag-walking lang kami ng Daddy after namin mag-dinner. Para bumaba yung kinain namin.
I'm gonna end this video na po. Thank you for watching. See you to our next vlog. Bye. Bye-bye.